আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন শুরু করব অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট 1 দ্বিতীয় সপ্তাহ। অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল হচ্ছে এ রেসিপি অফ এনি নিউট্রিটিয়াস হোমমেড ফুড উইথ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যাভেলেবল এট ইউর হোম বাই অ্যান্সারিং দ্য গিভেন কোয়েশ্চেন ইন দ্য গাইডলাইন্স। এখন আমরা দেখব কিভাবে কভার পেজে লিখতে হয়। কভার পেজে লিখবা ক্লাস 8 সাবজেক্ট ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 1 সেকেন্ড উইক 2022 অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল অ্যান ইনফর্মাল লেটার টু এ ফ্রেন্ড ইনভাইটিং হিম টু অ্যাটেন্ড মাই বার্থডে পার্টি উইথ এ ম্যাপ। এবার আমরা 4টা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখব এ বি সি ডি। আমরা এই নাম্বারে লিখব দ্য নেম অফ দ্য ডিশ ইজ কাস্টার্ড। কাস্টার্ড ইজ এ culinary preparation made by blending eggs with milk or cream. Custard is thickened by the coagulation of eggs proteins, which is achieved by gently heating the custard in some oils. বি নাম্বারের আনসার হচ্ছে দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস দ্যাট আর রিকোয়ার্ড টু প্রিপেয়ার দ্য ডিশ। 1 ripe banana 2 piece, 2 apple 1 piece, 3 ripe papaya 1 large, 4 milk half liter, 5 custard powder 3 tablespoons, 6 sugar 6 tablespoons. এখন আমরা সি নাম্বার আনসারটা পড়ব ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ প্রিপেয়ারিং দ্য ডিশ। আমরা মানে এটা কীভাবে তৈরি করব এটা এখন পড়ব। First wash the fruits and peel them, then cut the fruits into small pieces and keep them in a bowl. Now boil the milk in a pot. Next mix sugar with it and stir oil. Take the custard powder in a small cup. Put 7 tablespoons of cold milk and mix oil. Now pour the mixture into the boiling milk and stir oil. Boil for 5 minutes, stirring it all the time. After that, take the pot off the stove. Let the custard cool. Finally, pour it into fruit boil. Now the delicious custard is ready to eat. পদ্ধতিটা ফলো করে যারা যারা বানাবা কেমন হয়েছে জানাবা। ডি নাম্বার হচ্ছে দ্য নিউট্রিটিভ ভ্যালু অফ দ্য ডিশ আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড। Nutrient element nutritive value: protein 4.48%, fat 1.56%, carb fiber 7.53%, carbohydrate 10.52%, food energy 74.04 kilocalorie, invert sugar 161.84 milligram by 100 gram, fructose 167.27 milligram by 100 gram, hydrate maltose 268.13 mg or 100 gram, vitamins A 16.63 microgram by 100 gram, vitamin C 43.38 milligram by 100 gram, fixed acidity 0.023%, volatile acidity 0.004%, total solid 27.25%, soluble solid 10.00%. ভিডিওগুলো কেমন হয় জানাবা। সবাই ভালো থাকবা। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।